El éxito no es algo que sucede en un momento dramático si construye de manera silenciosa, dolorosa y lenta cuando decides perseverar, incluso cuando todo dentro de ti quiere detener. La mayoría de las personas comienzan su camino con entusiasmo y confianza, pero es entusiasmo se apaga en cuanto no se ven los resultados. En esa etapa, la diferencia entre quienes traen fin y quienes desaparecen no reside en el talento, ni la suerte, sino en la capacidad de mantener el compromiso cuando la motivación se desvanece. Los sueños no fallan, las personas abandonan los sueños cuando el proceso se vuelve incómodo. Llega un momento en tu camino en que el esfuerzo parece inútil y el progreso invisible. Te despiertas cansado, te acuestas decepcionado y empiezas a cuestionar tu propio valor. Los amigos avanzan, la sociedad empieza a juzgarte y tu propia mente se convierte en tu peor enemigo. En esos momentos, rendirse parece un alivio, pero el alivio es temporal, mientras que el arrepentimiento dura toda la vida. El dolor de la disciplina dura un momento, pero el dolor de rendirse dura para siempre. Si puedes soportar el silencio y seguir adelante, ya eres más fuerte que la mayoría. Una vez hoy, hablar de un joven que fracasaba, una y otra vez en un examen que definía su futuro. Cada fracaso le llenaba el pecho de peso, cada resultado le quebraba la confianza, y cada comentario de sus familiares le parecía un puñal. Una noche, sentado solo, se dio cuenta de algo doloroso pero poderoso. Detenerse no acabaría con su sufrimiento solo, lo repetiría de una forma diferente por el resto de su vida. Decidió perseverar, no porque se sintiera seguro, sino porque se negaba a vivir con arrepentimiento. Años después, su éxito silencio cualquier duda que alguna vez intentó detenerlo. Perseverar significa continuar incluso cuando nadie te anima. Hay faces en los que trabajas en silencio, donde nadie no de tu esfuerzo, y donde el reconocimiento es completamente nulo. Mucha gente abandona en esta fase porque confunde el retraso con el fracaso. No comprenden que el crecimiento ocurre bajo la superficie. Así como las raíces crecen antes de que se ve un árbol, tu lucha te moldea antes de que aparezca el éxito. Lo que haces constantemente en la oscuridad, eventualmente brillará en la luz. El dolor a menudo se malinterpreta como una señal para detenerse, pero en realidad es prueba de que te estás preparando para algo más grande. Cada lágrima que escondes, cada sacrificio que haces y cada paso solitario que das fortalece tu carácter. Los caminos fáciles no crean personas fuertes, los viajes difíciles sí. Cuando la vida te pone a prueba, no te pide que te rindas, te pide que superes el nivel. El dolor que sobrevives hoy se convierte en el poder que librarás mañana. Había una mujer que soñaba con hablar en un escenario, pero la gente se burlaba de su voz y cuestionaba su capacidad. Sus primeros discursos los daba en salas casi vacías, y a veces solo hablaba a sillas y pardes. Se sentía invisible y insignificante, pero hablaba con la misma pasión que si miles la escucharan. Se mantuvo firme cuando nadie la veía, y un día la misma voz que antes había sido ignorada captó la atención de miles.
El mundo escacha a quins si niegan a calar. La motivación es emocional y temporal, pero la disciplina es leal y permanente. En los días en que no tienes ganas de avanzar, la disciplina te impulsa a dar un paso más. El éxito no. El éxito se logra haciendo cosas extraordinarias una vez se logra haciendo cosas ordinarias todos los días sin excusas. Cuando perseveras a pesar del cansancio y la duda, creas un impulso que ningún fracaso puede romper. La constancia puede ser aburrida, pero es el secreto de cada resultado extraordinario. Tu camino es personal y no todos necesitan entenderlo. Algunas personas solo creer en ti después de ver resultados, y otras nunca creer en absoluto. Eso no debería detenerte. No estás aquí para impresionar a la gente, estás aquí para demostrar algo a ti mismo. Cuando dejas de buscar la validación y empiezas a confiar en tu proceso, te vuelves imparable. Las decisiones más importantes suelen tomarse en silencio. Habrá una fase oscura donde nada funciona, donde rendirse es lógico y donde la esperanza se siente lejana. Esa fase es peligrosa porque llega justo antes de un gran avance. Mucha gente abandona la carrera cuando está un paso del cambio. Si logras algo entre la tormenta, llegará la calma. La noche siempre es más oscura justo antes del amanecer, y quienes resisten la oscuridad, son los que ven la luz. Un día, todo el esfuerzo que persia en vano cobrará sentido. Toda la paciencia, toda la disciplina, y todo el dolor se unirán en una historia de fortaleza y victoria. Mirarás atrás y te darás cuenta de que perseverar fue la mejor decisión que tomaste. El éxito no consiste en no querer nunca, consiste en no quedarse abajo. Sigue adelante, sigue creyendo y persevera hasta que triunfes, porque un día agradecerás no haber rendido. Habrá momentos en que tu propia mente te traicionará, susurrándote que no eres lo suficientemente bueno, inteligente o fuerte. Estos pensamientos son peligrosos porque suenan lógicos cuando estás cansado. Ten esto claro. Dudar de ti mismo no es señal de verdad, es señal de crecimiento. Cuando sales de tu zona de confort, el miedo intentar refrenarte. Si aprendes a seguir adelante a pesar de estos pensamientos, tomarás el control de tu futuro en lugar de dejar que el miedo lo decide por ti. A veces, perseverar significa permanecer solo mientras todos los demás eligen el camino más fácil. Significa decir no a la comodidad hoy para poder decir sí a la libertad mañana. Puede que te llamen obsesivo, irrealista o terco, pero no ven la visión que te quita el sueño. Lo que hoy llaman locura, mañana se llamará inspiración. La historia nunca recuerda a quienes jugaron a lo seguro, recuerda a quienes se mantuvieron fieles a su propósito cuando rendirse era la opción más fácil. Al final, el éxito no se trata solo de alcance. Una meta se trata de en quien te conviertes durante el camino. La disciplina, la paciencia, la valencia y el respeto por ti mismo que construyes valen más que el destino mismo. Cuando finalmente alcances es momento de victoria, el mundo verá el éxito, pero solo tú conocerás los sacrificios que hay detrás. Y en es momento de reflexión, te darás cuenta de que perseverar no solo cambió
tu futuro, sino que te cambio a ti. Habrá días en los que el progreso se siente dolorosamente lento, en los que lo destudu y aun así no ves una recompensa visible. Esos días ponen a prueba tu carácter más que tu capacidad. Es fácil. Trabaja duro cuando los resultados son claros, pero la verdadera fuerza se construye cuando el esfuerzo se siente invisible. Si te entrenas para confiar en el proceso en lugar de buscar resultados inmediatos, desarrollarás una mentalidad que no se verá afectada por el fracaso temporal. Permanecer firme también significa perdonarse los errores del pasado y seguir adelante sin sentir culpa. Todos tomamos malas decisiones y todos perdimos el tiempo en algún momento. Lo que importa no es don tropezast, sino si te levantaste con sabiduría en lugar de vergüenza. El pasado no se puede cambiar, pero la siguiente decisión sí. Cuando dejas atrás el arrepentimiento y te concentras en la acción constante, te liberas para avanzar más rápido y con más fuerza hacia el éxito. Un día te darás cuenta de que la lucha que una vez anhelaste escapar se convirtió en la razón por la que hoy tienes confianza. Los obstáculos que intentaron quebrar te enseñaron resiliencia y la soledad te enseñó a ser autosuficiente. Te mantendrás firme, no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque te hiciste más fuerte. Y cuando alguien te pregunta cómo lo lograste, tu respuesta será simple y contundente. Perseveraste hasta que lo lograste. Hubo una época en la que incluso las personas más fuertes se sentían perdidas, cuando el mundo puso a prueba su paciencia y intentó doblegar su espíritu. La historia demuestra una y otra vez que la grandeza no nace de la comodidad, sino de la perseverancia. Tu verdadero héroe que admiras hoy estuvo alguna vez en una encrucijada donde rendirse era fácil y continuar parecía imposible. Lo que los hizo diferentes no fue que nunca dudaron de sí mismos, sino que eligieron seguir adelante a pesar de esas dudas. España dio al mundo un héroe cuya vida es una poderosa lección de perseverancia. Pablo Picasso. Hoy se le recuerda como uno de los artistas más grandes de la historia, pero su trayectoria no fue nada fácil. De niño, la gente pensaba que su arte era extraño y confuso. Los críticos se burlaron de su obra, las galerías lo rechazaron y muchos dijeron que su estilo jamás sería aceptado. Sin embargo, Picasso continuó pintando a diario, no para complacer a los demás, sino por creer profundamente en su visión. Hubo años en los que Picasso vivió en la pobreza, luchando por conseguir comida y calefacción. Pintaba en habitaciones frías, a menudo inseguro de sí, su obra sería valorada alguna vez. Sus amigos le aconsejaron cambiar de estilo y seguir las tendencias, pero él se negó. Comprendió que el éxito basado en el compromiso nunca le saciaría el alma. Se mantuvo firme, incluso cuando el mundo no lo comprendía, confiando en que la verdad finalmente encuentra su lugar. Lo que es poderosa la historia de Picasso no es solo su talento, sino también su paciencia. Pasó décadas perfeccionando su arte, experimentando,
fracasando, y volviendo a empezar. Muchas de sus obras más famosas surgieron tras años de rechazo. Su vida nos enseña que el reconocimiento a menudo llega tarde, pero siempre llega a quienes se mantienen fieles a su propósito. Una vez dicho que la inspiración existe, pero tiene que encontrar trabajando, y para él, el trabajo nunca se detuvo. Al igual que Picasso, toda persona que camina hacia el éxito se enfrenta a un momento en el que el mundo le dice que cambie, que se conforme o que abandone. Estos momentos son peligrosos porque ponen a prueba tu identidad. Si digas que otros definen tu camino, puedes ganar comodidad, pero perder la grandeza. Cierto. El éxito exige courage. El courage de mantenerse constante cuando no hay aplausos, y las críticas son fuertes. Perseverar también significa aceptar la soledad, como parte del camino. Muchos héroes caminaron solos antes de ser perseguidos. La soledad no es señal de fracaso, a menudo es señal de que estás recorriendo un camino que pocos se atreven a tomar. Cuando aprendes a sentir cómodo con tu propia compañía y tu propia visión, desarrollas una confianza inquebrantable que ninguna opinión puede destruir. Otra verdad poderosa es que el tiempo recompensa la perseverancia más que la perfección. No tienes que ser el mejor al empezar, solo tienes que negar a parar. Los héroes no nacen extraordinarios, se vuelven extraordinarios con años de esfuerzo ordinario. Día tras día, se presentan, incluso cuando los resultados son decepcionantes. Esa disciplina diaria construye silenciosamente un futuro con el que otros solo sueñan. Cada obstáculo que enfrentas va moldando tu historia, al igual que cada rechazo moldeó el legado de Picasso. Un día, la gente verá tus resultados y los llamará talento o suerte, sin record. Las noches en que dudas de ti mismo y aún así perseveras. No verán los sacrificios, pero los recordarás con orgullo. El éxito sabe medir cuando sabes cuánto has luchado para conseguirlo. Llegará un momento en que todo cambie, cuando tu persistencia finalmente se encuentre con la oportunidad. Ese momento es impredecible, pero siempre llega para quienes se mantienen constantes. Mucha gente se rinde justo antes de ese momento, sin darse cuenta de lo cerca que estaba. Si aguantas un poco más, tu gran avance podría estar más cerca de lo que crees. Al final, perseverar no se trata solo de alcanzar el éxito, se trata de honrar tu propio potencial. Al igual que los grandes héroes del pasado, como el español Pablo Picasso, tu legado no se define por lo fácil que fue tu camino, sino por la fidelidad con la que te mantuviste fiel a él. Cuando el mundo finalmente reconozca tus esfuerzos, sabrás que cada lucha valió la pena, porque elegiste perseverar hasta que el éxito no tuvo más remedio que encontrar. Al llegar al final de este mensaje, recuerda que tu viaje aún está vivo y en desarrollo. Nada está terminado aún, no importa cuántas veces hayas fracasado o te hayas sentido perdido. Cada respiro que das es prueba de que aún tienes la oportunidad de seguir adelante. El hecho de que sigas de pie significa que tu historia no ha terminado, y mientras continúe, también lo hará tu oportunidad de triunfar. La verdadera victoria no son los aplausos,
el dinero ni el reconocimiento, la verdadera victoria, es el momento en que te niegas a render. Cuando decides perseverar a pesar del miedo, el agotamiento y la duda, recuperas tu poder. Esa decisión, repetida a diario, transforma silenciosamente una vida ordinaria en una extraordinaria. El éxito comienza en el momento en que rendirse ya no es una opción en tu mente. Comprende que el camino que recorres nunca fue fácil. Si lo fuera, todos llegaríamos a nuestro destino. La dificultad no es señal de que vas por mal camino, es señal de que el camino tiene sentido. Las dificultades que enfrentas hoy te preparan para responsabilidades que aún no ves. Confía en esa preparación, incluso cuando no la comprendes. Deja la presión de tenerlo todo resuelto. La claridad llega con el movimiento, no con la espera. Cada pequeño paso que das, incluso en la confusión, te acerca a la dirección correcta. No se requiere perfección ni persistencia. Si sigues presente, aprendiendo y adaptando, el progreso eventualmente reemplazará a la duda. Recuerda que tu ritmo no tiene por qué coincidir con el de los demás. Algunos viajes toman más tiempo porque están moldeando algo más profundo en ti. La comparación te roba la alegría y debilita la concentración. Cuando te aferras a tu propio camino y respetas tu propio ritmo, proteges la energía necesaria para seguir adelante. Cuando el miedo regresa y regresará, no lo ves como una señal para detenerte. Considéralo una confirmación de que estás superando lo que una vez te limitó. La valencia no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante mientras el miedo esté presente. Cada vez que lo haces, te vuelves más valiente que antes. Un día, mirarás atrás y te darás cuenta de que los momentos en que quisiste render fueron los que te fortalecieron. Verás que cada retraso te enseñó paciencia, cada fracaso sabiduría y cada sacrificio disciplina. Lo que antes parecía sufrimiento se convertirá en la base de tu confianza. Tu compromiso de hoy es un regalo para tu yo futuro. El esfuerzo que inviertes ahora te será devuelto de maneras que aún no imaginas. Mantente fiel a tu propósito, incluso cuando los resultados son lentos. La vida finalmente recompensa a quienes se mantienen fieles a su visión. A medida que avanzas, leva contigo esta verdad. Eres capaz de más de lo que crees y más fuerte de lo que sientes. No necesitas permiso para continuar ni validación para creer. Tu responsabilidad es simple pero poderosa. Seguir adelante. Al final, el éxito no será solo un destino al que llegues, será la persona en la que te convertirás en el camino. Y cuando finalmente estés donde alguna vez soñaste estar, sabrás que todo cambió en el momento en que decidiste perseverar hasta alcanzar el éxito.